వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజ్. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజుల్లో నేను పెట్టే వీడియోస్ నుండి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి వేసేసాను. బ్లౌజ్ ఇది మోడల్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాత్. లూజ్ 10, పొడవు 13. లూజ్ 10 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5, షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 9. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 2 అంగుళాలు వెడల్పిస్తే ఇక్కడ 2.5కి వెడల్పు అనేది తీసుకోవాలి. ఇలా మెడ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పెట్టుకుంటే లోపల నుంచి ఇది ఆంతది కదా మనకి, అదే షేప్లో రౌండ్ అనేది తీసుకోవాలి. తీసుకుని ఓకే, మనం ఇదే షేప్లో మనం గీసుకున్నాం. కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాము, కుట్టిన తర్వాత కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇలా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు లేసు ఖాళీ బాటిల్ ఇలా ఒక చక్రంలా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సరిపోతుందా లేదో చూసుకుని ఏదైనా డబ్బా మూత తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలాగా ఇదన్నా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా రౌండ్ తీసుకుని ఈ ప్లేస్లోని ఈ గోల్డ్ క్లాత్ అనేది తీసుకోవాలి. ఓకే, మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ఇది గోల్డ్ యాడ్ చేస్తాను దీనికి, ఈ రౌండ్కి దీనికి కూడా గోల్డ్ అనేది యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ మొత్తం కుట్లు అనేది లైనింగ్ ఇది కలిపేసి కుట్టు వేసేసాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి ఇలా గోటు వేసుకోవాలి. ఈ పక్కన మాత్రమే వేసుకోవాలి, ఇక్కడ వేసుకోవాలి.
ఓకే. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఇలా పట్టీలు వేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 3 పట్టీలు వేసుకుని క్రాస్ ముక్క తీసుకోవాలి. తీసుకుని చుట్టూ గోటు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రౌండ్గా గోటు వేసుకోవాలి. గోటు వేసుకునే క్లాత్ క్రాస్లో తీసుకోవాలి. ఇలా ఎక్స్ట్రా వచ్చింది పైకి వదిలేసుకోవాలి.
ఓకే, నచ్చిందా మరి మీకు? మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.